Hello and welcome to Isiolo County News. Today I am joined with lovely women from the 1325 Indigenous Isiolo group, and what we'll be focusing on will be the role of women in the mediation process. And the reason why we are having this conversation today is because of the high cases of insecurity that is going on in Isiolo, and we want to emphasize on the role of women in peace building and peace making, and also the roles that they have in mediation and building peace in our county. And the role, and this is we're having this conversation that is sponsored by Isiolo Peace Link in collaboration with the National Cohesion and Integration Commission, and the scope of this talk will be on silencing the gun through mediation processes in Isiolo. And welcome so much our guests to Isiolo County News. I'll give you a chance to introduce yourselves and the group that you come in and which pillar you're on. Welcome, Dira. Thank you so much for this opportunity. My name is Dira Abdurrashid Haji. I'm from Isiolo Youth Innovation Center precisely, and also I'm a member of 1325 Women Action Group, and under 1325 I'm under economic pillar. Thank you. Welcome. Karibu Valentine. Thank you very much. My name is Lucy Valentine Nyagotie. I am a woman from this county, Isiolo County, and I am the Executive Director of Pastoralist Gender Initiatives, an organization that has been founded in this county, and I am also a member of the 1325 pillar under governance. Thank you. Hii 1325 mmesema kikundi chenu kinajulikana kama 1325 Indigenous Women Group. 1325 inamaanisha nini? Kwa nini hii jina na kazi gani ambayo mnajihusisha nayo? Resolution 1325 ni resolution ambayo ilipitishwa na UN Council in the year 2000. So inamaanisha huu mwaka we are celebrating 20 years ya the resolution 1325. Na resolution 1325 huwa inaangazia ama huwa inahakikishia kina mama kuhusishwa katika masuala ya amani, katika masuala ya upatanisho ambayo ni mediation, katika masuala ya tunasema ni kama resettlement, masuala ya resettling women in conflict situation. Naangazia kina mama katika masuala ya resettlement, wakati tunasema watu ambao wamekuwa wameathirika na vita wanakuwa resettled as relief and recovery. Vile wanakuwa ni kama resettled in either a better place ama mahali ambapo walikuwa before the conflict. Na pia tunaangalia the basic pillars za 1325 ambayo ni participation of women in politics, inclusion of them in the decision making tables. Pia tunaangalia kuhakikishwa kwa wamama katika hayo masuala ya recovery, na yani vile wanakuwa resettled back during and after conflict. So iko na yale zile vitu ambazo zimezungukia pale, kwa sababu hatuwezi ongea kuhusu kina mama ambao wako in peace building na hawayuko kwa the decision making tables. Kwa sababu it is in the decision making tables ambapo tunapata suluhisho ya haya masuala yote. Kama tuseme ni viongozi ambao tumepigia kura, hao ndio wanaketi chini na kuleta suluhisho za mizozo katika jamii. Na kama kina mama watakosa katika hizo meza, then inamaanisha ile lens ya mama hakuna. So kina mama wamewekwa nje. Kama ni masuala ya conflict, tuseme inclusion katika tuseme mediation tables, kina mama wakiachwa nje, then inamaanisha hata katika upatanisho lens ya mama iko nje. So ni masuala tu kama hayo yako katika 1325. Na nadhani ndio maana sasa kina mama wanakuwa more mentored na wanawekwa katika mediation processes, especially now wakati tuna celebrate 20 years this resolution ikiwa in place. Pia 1325 inapatia wanawake ile platform ya wana participate in gender inclusivity, na pia inawasaidia kuwazuia, kuwa protect from gender violence, na pia inawasaidia
prevent gender violence. Na pia inawapatia empowerment. Sasa kwa vile nilijiintroduce pale mbeleni, nilisema kwamba sisi kama Isiolo Youth Innovation Center tunawasaidia kwa kuwapatia training kidogo ya pale nyoneze kujiinua kibiashara. So kwa hizo training zote wanawake wakiweza pata hiyo jukumu kama sasa hiyo ya beads making, wamama wako very conversant kwa hiyo wanajua wameelewa sana hiyo mambo. So hiyo pia inawainua kifedha na inaweza kuwafikisha kwa ile inawainua, yani inafikisha level karibu na ya nguzo wao wengine kiume. As a member of 1325 and the economic pillar, and also as a volunteer at the Isiolo Youth Innovation Center, with collaboration with the 1325 and the economic pillar, we've done a lot of activities. Mostly at the Isiolo Youth Innovation Center, we train youths. We empower them in their different youth skills according to the different level they are in. And as economic, in terms of economic, we try to bridge the gaps of economic by, for example, like bleach production. Under bleach production, there are a number of groups that we trained to, and they were equipped with the equipment to produce bleach, and then now they're doing that. And also, as some members of the 1325 who are the volunteers at the Isiolo Youth Innovation Center, they're doing that and also saving that money through VSLA wise. They also have a group known as Alua VSLA where they save the money that they are making from the bleach production. Again, also we train them on beads making. Beads like the one I'm wearing right now. It was made by a youth from the center, and it goes at around 350 to 500. So yeah, they do all that, and it's also an income generating activity for them. Again, also our youths have been trained in other aspects, like for example the film production, like a documentary, for example, like this one can be shot by our youth, can be edited and can also be produced by them. So yeah, we are empowering them using their talents to make money with their talents. Yeah. Thank you for sharing your experience with under the economic pillar. And you, Valentine, how is the governance pillar under the 1325, and how has it been able to impact you? Let me start by saying that I have been I am like alumni of PeaceLink, because this is where I've been founded, this is where I've been mentored. And I can say that that under 1325, Women, Peace and Security, governance is one of the main basic pillars that attributes women to participation, especially in the governance sector. And I can say that even my own organization, Pastoralist Gender Initiatives, was founded when I was still here at PeaceLink. So I can say PeaceLink has been able to bring out one of the pillars in issues of participation, women participation in the decision-making tables. That is, by being able to mentor organizations like Gender Watch, which we also co-founded when we were here, and the Pastoralist Gender Initiatives, which are women-led organizations that are actually spearheading the governance pillar. And I can say that because of that kind of mentorship, myself, I have been able to vie in 2017 for MCA, and 2022 I was able to also vie for Women Rep. So you can see under the mentorship and under this pillar, 1325, we have been able to be mentored, and we have also been able to talk to other women at the ground. And right now, Isiolo can boast of having at least the first female MCA that was elected during the last election, which is part of the advocacy that we've been able to cascade down to the women groups and down to the local women. So through this pillar, the 1325, where we bring women to the decision-making table, we have been able to mentor more women. We have been able to move as women in a marginalized county. Thank you so much, Valentine. And we are glad to hear of the impact that being in a group like 1325 has been able to raise you on some certain platforms. Yeah. Now, I want us to dive deep in today's conversation, which is women in mediation process. For you, what do you feel is the role of women in mediation, Dera? There is a lot of roles. First, I would like to say is, we can never predict what happens to us, or we can never control what happens to us, but we can control how we respond to it or how we react to it. So with women in mediation, that's one way of us responding to everything that's around us, like what's happening around us. So with women in the mediation process, it's like a cutout
court, government, or the police and everyone's job, because women are easily to be approached. Women are easily, like, they're most listened to. Even the men, at the end of the day, they just go back to their homes and ask their wives, what do you think of this and this and this and this? So I believe that women do have a very big role that they're playing, even if it's indirectly or directly in mediation process or even in peace building processes. Thank you. Valentine, in mediation, do you feel, have women been given a chance to be part of mediation processes, and have women got a chance to be trained to be able to fix in the mediation process as well? I can say through the PeaceLink platform, women have been mentored, women have been trained. There may not be so many because, again, sometimes you find that resources sometimes are minimal. But I also feel that women have a very big role to play in peace, because women, and let me say mediation. And before we get to mediation, we have to get to the peace processes, because we cannot mediate if there is no conflict. So I can only say that women, they are, we say they are fuelers, they fuel conflict. So they can also be used as catalysts to end this conflict. So of course, they have a very big space to play, because they are influencers to their men, to their sons, to their husbands. And they can also be able to bring that fire down at the same time. So they have a very big space to play. Wow. I love the point that women can be used as catalysts. And in Isiolo, in the recent past, and also right now, we have been experiencing a lot of conflict in the communities that are living in Isiolo, and also between Isiolo residents and our neighboring counties. That's why we want to silence the gun through mediation training. So I would like the both of you to share some instances of situations where women are forced to mediate between different parties. Like, with some of the situations in our society right now, maybe in Isiolo, have we got to see where women can be used in mediation? Anyone can go first. Okay, first we need to identify the types of conflicts or what women need to mediate into. So for us in Isiolo County, we do have a lot of conflicts. First is the resources-based conflict. Like, for example, Samburu and Isiolo, we are always nearly fighting each other because of the resources, the land, the water, because we are all pastoralist communities and the pasture. So again, we also have the Meru and we also have the Garissa County. With them, we are also fighting for our borders. So yeah, and once we identify all these instances, and then now we see how women can chip in mediating or in maybe bringing the peace and killing down these conflicts. So yeah, I believe that our women, if they're given the chance, because I understand that PeaceLink have trained like 70 women in terms of mediation. So if these 70 women can be really used and put in those decision-making tables, like whenever there's the county or the county government or the national government is coming in between the conflicting parties, if women were to be given the seat there, I believe that much can be achieved and the mediation can be really pulled down. Because these women are also, the 70 women within us, they're from our sub-counties. But again, also, they're from different tribes and also different. Even in Pasi, you will see that some of the women who are trained, that those who are from the Samburu community, from the Borana community, and these are the major communities in Isiolo that are also always fighting and leaning. So if these women are given the platform to mediating their own tribes and everything, I believe that a very good understanding can be brought and people will be cohesively, peacefully. And maybe if I was to add to the conflict table, Isiolo has a number of conflicts. Like she has clearly stated the boundary issues. We have land issues, which are sometimes that were brought about also by devolution. Devolution brought to us so many problems because it is through devolution that our airport, the international airport, came in. And through that, land issues started coming in. So we started having double land allocations, especially in the town center, whereby now we have land issues where one piece of land
is being contested by 3 to 4 people because of the mistakes that were done by the previous regimes. We also have the human-wildlife conflicts that are rampant, especially where wildlife is concerned. Pastoralists lose animals to animals. We have people that are farming and they lose their farm yields to animals. We also have, because of devolution, clan conflicts, political conflicts that cascade to tribal clan conflicts. We also have issues of, when you talk about resource-based conflict, we now have resources that are coming from the county. Now, apart from water and pasture that normally we used to fight for, now we have resource-based conflicts. Now we are fighting for the county resources in terms of jobs, in terms of tenders, those small opportunities that are there, that are also escalating the tribal conflicts, the clan conflicts, because you will also hear that a certain clan is one that is getting a share from the political gains, because again, when it comes to politics, it is the winner takes it all. So now again, we have conflicts that are emerging from the political sphere. So Isiolo has so many issues in terms of conflicts, and I think that is an opportunity that women can be used in terms of the mediation tables. Where are the women when it comes to the positionings in the government? For example, when we look back at the recent appointments, especially the executive, we only have one woman that was given as a CC out of 13 positions. 13 positions, 12 men, 1 woman. Where is the 2/3 gender role? So now when we look at it in that light, then we have a lot of space that women have to sit in and mediate in and try to ensure that women are also put in the decision-making tables. Yeah. Wow. And in the instances where we have conflict, we find that it is mostly women and children who get affected. I would like to hear some inputs from you on like kind of incidences that you have had here in Isiolo where women and children are getting affected through the intercommunal conflicts or the banditary conflicts that are around. What do you think about that, and what are the impacts that you think come from that? Yeah, though these conflicts, intercommunal conflicts, women and children are the mostly affected. So per se, if there is that conflict of resources, we'll have to displace ourselves. Like the women will have to be displaced. Internal displacement of people, IDPs. Yes. Again, also some of them might not make it. Some will be killed during the raids. The children will end up orphans, and a lot of responsibility will end up being the mother holding it. Again, also the women can also be they can also undergo the GBV, maybe rape, killings. Yeah. So I believe that there's a lot of instances that women can be really affected, and it's really affecting them. And also, since now the men are not there, now the women will have to step up and be the one providing for the family. So that's again another burden on their shoulders. So women are really affected with this conflict. I think one of the biggest examples of conflict, it was the 2007 conflict that we had in Kenya, where women were misplaced from different parts of Kenya. If you look at Isiolo County in 2022, in around 2017, around 18, 19, we had conflicts between the Samburu and the Turkana, whereby we experienced the Turkanas that were living in Oldonyero side were displaced, and some of them were killed, and women and children were left homeless. Others who knew that some of those areas is where they lived, that is where they were born, that is where they were raised. Your home. Yeah, they became homeless. They became IDPs in their own county. So you find that every time there is such an issue, women are misplaced, children lose even their lives, and you find that women are left to carry these burdens. You have been misplaced, probably you have been wounded, probably economically you have no way to be able to raise these children, and most of the time you find that even the county governments do not have enough resources to allocate to these misplaced people. So you will always find that women are suffering in all corners. And I think when women are placed in these mediation spaces,
they are going to be able to even look at how are women, how is their recovery, the recovery process, how are they resettled back? Because I think that is one of the biggest gaps that we are experiencing. Because up to now, if you look at the IDPs that are around Garimara area, no one has been able to ensure that they were able to recover. If you look at a conflict that was there behind when where we were having conflict between the Turkanas and the government, I think you remember that time. So many women lost their lives, children lost their lives, they lost their livelihoods. Who has been able to come back and look at the recovery process of the community? Nobody. So when you look at even the counseling bit, how do you counsel people that have been psychologically affected by war or who have been displaced? Who even goes back? So I think with this kind of project and with this kind of a program that is going on with women heads on and looking at what is their fellow women going through. Maybe you have been through that as a woman and you can be able to give more input. How can we help women that have been displaced? How can we help these children? So I think when we have a table like this, where we have more women that have been placed in the mediation table, then I think we have a better opportunity to be able to take care of the conflict issues in our own county. Yeah. Wow. And on that, as we are championing for women to be included in the mediation processes, there are some qualities and attributes that you expect a mediator to have, right? Since you have been part of the participants who have undergone the training on mediation, I'd like you to share with us some of the maybe characteristics of a mediator in the community, so that even if there is a woman who is listening to us right now, she can get to learn, like, oh, if there is a dispute in my community, this is how I can get to go through it. So just a few inputs from each of you on what are the best characters of a mediator. One of the best characters of a mediator, I would say, it's communication skills, good communication skills. Yeah. If a mediator is able to coordinate a good, be able to converse well with the two conflicting parties, I believe understanding can be made and understanding can be reached. Yeah. So if the mediator is well conversant with his words or her words with the other person and can put through a point well clearly, that's marks a tick for a good mediator. Valentine, what is another input that mediators out there can get to polish on? Women, we are known for motioning, speaking too much. Yeah. We are told we cannot keep secrets to ourselves, and that is, I think, one of the... Sometimes we're told we're even enemies to ourselves. Yeah. So I think if women were, one of the attributes is being able to keep secrets. Being able to keep the proceedings of the mediation to yourself. Being a confidant. I think if women are able to embrace that, one quality, that is one of the most important qualities that actually disqualifies most of us women on those decision-making tables. I think would help us as to become better mediators. And also women need to be good listeners. Listen, so that you can listen to her side and the other person's side, and then come to make a decision. Because sometimes we make decisions when we are one-sided. So I think that is also another attribute of being a good mediator. Yes. Dylan, what else can we add onto our skills? Should be trustworthy. A trustworthy person. Yeah, and should also be emotionally intelligent. But I say that, women, we are known to be very emotionally involved with something. So, if you are emotionally intelligent in the aspect that you should not rely on one part only. You should be able to balance your emotion between the two parties. Again, also you're supposed to be patient. You will be hearing a patient lot of with both parties. Patient with both parties. And again, also you're supposed to be flexible. Because when they're conflicting, you never know when people will conflict. So if you're maybe for example the only mediator in your area and you're needed, so you should be flexible in terms of that you'll be able to reach there when needed. Anything else that you can add on the skills? You should also be trustworthy, transparent. You need to have at least these attributes that make you like the way a lawyer or a judge is not a lawyer, a judge.
is very patient listening. You know, there are all these attributes that makes the community even see this is a woman that can be able to even, unajua, let me add some Kiswahili. Yeah, please. Kupatanisha watu. Kupatanisha watu ni lazima uwe uko na ni kama interpersonal skills. Yani unaweza kuingiliana na huyu na huyu mwingine, unaweza kuelewana na watu. Unamfikia pale mahali yako kiwango kile kimesako. Yes. Na pia unaweza kumuelewa na unaweza mpatia time ili ajieleze, uweze pia wewe kumuelewa. Usiwe mwepesi wa ni kama kupass judgment ama wa kukimbiza mambo ama wa kutoa hata zile siri zenye unaambiwa katika ile mawasiliano. Lazima uwe at least uko na hizi attributes ambazo tunazisemea. Ukuwe na utu. Na pia usiwe na ubinafsi. Hizo ni sifa za mediator, si ndio? Mediator pia kwa Kiswahili anajulikana kama mpatanishi. Sasa hizo ni sifa za mpatanishi. Lakini pia kuna zile majukumu ya mpatanishi. Si uko na hizo sifa zote zenye tunaweza kutaja. Lakini sasa ikikuja katika ile kazi yako sasa, jukumu lako wakati unajaribu kupatanisha watu wawili ambao wameweza kuzozana, kama ni familia ama ni wanabiashara ama katika yani setting yote ile, ni jukumu gani enye mpatanishi ako nayo katika shida ambayo imeweza kujitokeza na kujileta katika jamii? Moja iwe tu ni uwe like kusikiliza. Upe watu kila mtu muda wake, ukuwe na haki. Upatie kila mtu haki yake. Aweze kujieleza vizuri, aseme shida zake vilivyo na venye mwenzake amemkosea ama nini. Yaani ujue zaidi, uweze kuelewa maana ndani kabisa hii sababu yote ya kuzozana imetoka wapi. Like upatie tu wewe wenzako nafasi ya kujiexpress. Okay. Hiyo ni vizuri. Na pia sasa ni unajua kuna upatanishi ni ile ambayo inajulikana kama alternative dispute resolution. Ile kabla uende sasa uamue kweli unaenda kupeleka kesi yako kotini. Lakini kuna mambo mengine ambayo hawezi kuenda kupelekwa katika kupatanishwa. Kuna mambo mengine ambayo yana saa zingine watu wanakuwa advised peleka straight kotini, ama saa zingine mkienda pale kwa polisi ama mkienda kotini, jaji anauliza, je, mngependa kuweza kusuluhisha maneno ama masuala haya nje ya koti? Sasa ningependa kujua kutoka kwenu ni masuala kama zipi ambazo zinaweza kuleta upatanisho na wapatanishi katika community. Kesi kama zipi ndio huwa zinaleta kwa wapatanishi? Kama ardhi mnaweza kaa kwa sababu kuna wale wazee wa zamani, kuna wale wa majirani wako pale. Kuna issues kama hizo. Kuna hata kesi za nyumbani ambazo mwanzo zinasolviwa kinyumbani. Hizo ni kesi ambazo tunaweza ongelelea. Pia maybe kesi kama watu wawili wamekosana, tuseme hata jamii moja ama hata jirani. Tuseme umetusiwa na jirani yako, pia hizo ni kesi ambazo nyinyi wenyewe mnaweza suluhisha nyinyi kwa nyinyi. Lakini sasa kuna zile kesi zenye tunasema zinakuwa beyond sisi. Because sasa hapa kuna wakati tunasema zikaliwe chini, tunaona kuna watu ambao wanaachwa ni kama wanaachwa na jeraha ambalo ni la ndani na si tuseme physical. Kuna kama sasa ile tunasema emotional damage, psychological damage, yani zile za hawezi ona. Kesi kama tuseme rape kwa mfano ama kuna jisi, inakuwa hiyo si kesi ambazo tunaweza patanisha. Maana yule mwenye amenajisiwa mwanzo haki yake imekiukwa, hata amekuwa affected psychologically, kimawazo, kihisia, emotionally, na hata kimwili amekuwa. Na hata wakati mwingine unapata mtu anaweza kuwa amerepiwa na bado akapata ugonjwa wa zinaa, hata akakuwa yani inakuwa na further damage. So unapata hata kama wazee wataketi inakuwa ni beyond them. Na tena kuna sheria ambazo zimewekwa kama the section 26 ile the sexual penal code ambayo
kabisa, hiyo ni kesi ambayo inaenda kotini. Hiyo hatuwezi suluhisha. Vitu zingine ni kama mada yani kuuliwa, uaji. Kitu kama hiyo haiwezi solviwa na mediation. In as much as tunajaribu kuleta the aspect of mediation kwetu, pia sisi wamama wenye tumefunzwa hizo mediation process tunafuata sheria. Sasa vitu zingine sheria vizuri sana ina state hivi, ukiua mtu ni hivi na hivi na hivi. So hizo ni zile ambazo hatuwezi patana, hatuwezi ingililia ndani kuleta the aspect of mediation. Pia kwa hivyo unasema mpatanishi haezi patanisha kesi ya mauaji. Haezi patanisha kesi ya mauaji. Hiyo iko na sheria yake na tunafuata sheria pia sisi. Pia nyingine ni sexual abuse. Like, kuna kama sayo ya defilement. Mtoto mdogo na mtu mkubwa. Kunajisiwa. So mtoto mdogo hajapatiwa ile chance ya kujitetea ama kunini express rights zake. So kitu kama hiyo sheria iko na clear way of handling that. Kitu kama hiyo mpatanishi ataweza kushughulikia. Ndio. Na haswa kwa haya masuala ya mwisho, swala hili la mwisho ambayo umeweza kusema, kama hiyo ya kunajisiwa, sana katika jamii yetu ya Isiolo tumekuwa tukisikia kesi kama hizi. Na kwa lugha sana ya kinyumbani inajulikana kama masla. Pale ambapo mtoto ametendewa jambo mbaya, amenajisiwa, na unapata kuna familia tuseme ya the perpetrator, yule mtu ambaye ameweza kutenda hilo jambo, anakuja na familia, wanaongea kwa familia ya huyu msichana, wanasema pole, wanasema shika hii kitu ambayo itaweza, shika hii pesa ama mali fulani ambayo itaweza kusema, ni kama kusema pole kwa kitu ambacho mtoto huyu ameweza kupitia. Je, hilo ni jambo ambalo ni nzuri, ni jambo ambalo linakubaliwa, na maoni yako ni yepi katika swala hili? Ningependa kujua maoni yenu nyinyi watu wawili. Na ni jambo lipi pia mngependa kuambia watu wa jamii yetu kuhusu? Nadhani culture imecheza pakubwa sana katika haya masuala ya masuala ya kupatanisha. Na niseme kuna declaration ambayo tunaijua inaitwa the Modogasha Declaration, ambayo ilikuwa imepitishwa na wazee some years back kwa sababu ya haya masuala ya uwaji. Kwa walikuwa nasema ukiua mtu mmoja unalipa ngamia 100, ukiua mama sijui unalipa ngamia ilikuwa 20. Mama anafaa kulipwa ngamia 20 ama 100. Lakini hatuwezi sema kwamba walifikiria in a bad way, but tuseme kwamba human life, unajua kwanza kwa katiba tunasema tuko na ile chapter 4, the Bill of Rights. Right to life ni a basic right na ni right ya kila Mwanakenya. And you know uwezi lipa right ya mtu kama maisha na maisha labda tubadilishane. Unajua Biblia ilikuwa inasema a tooth for a tooth, a head for a head. Yani ni kama kichwa chako kwa kichwa changu, yani tunamalizana tukimalizana. So unapata sheria nayo inapokuja hapa katikati inajaribu kupunguza yale makali ya roho, kwa sababu unajua ukiua mtu huwezi sema nimeua mtu sasa nitapeleka ng'ombe 100 itarudisha yule mtu ama italipa maisha ya yule mtu, kwa sababu huwezi rudisha uhai wa binadamu. So I think wakati sheria inaangalia hivyo huwa inaangalia both sides, kwamba wewe ambao tuseme umefiwa, bwanako amekufa lakini umeletewa ngamia 100, bado haijarudisha uhai wa yule mtu. Na kama ni masuala ya tuseme kitu kama rape, ambayo sana ndio tunaongelelea leo hii in terms of masla. Unapata yule msichana ambaye labda alinyajisiwa, akapata ujauzito. Kijana anapotoa ile mali, yeye maisha yake inaendelea kama kawaida. Maana yake atarudi shule, msichana naye atabaki kulea mtoto. Kama ni shule, wengine wanakatiziwa masomo, hasomi tena. Ile ng'ombe na mbuzi zinatubiwa na wale wazee wetu, wanajifurahisha nayo, wanajilipa nayo. Na hata kuna wakati katika jamii hii swala la masla, especially kwa swala la defilement, ilikuwa imetumiwa sana kama kitega uchumi. Kwa sababu kila msichana akinajisiwa, watu wanagawana kila mtu ng'ombe 2, nini, watu wanaendelea kutajirika. Lakini yule msichana mwenye amenajisiwa hana haki yoyote, maana yeye anabaki tu pale nyumbani. Yeye ndiye amebaki na mzigo wa kulea mtoto. Yeye kama alikuwa bikira yake imeenda hivyo, na hakukuwa na maisha ya kusema huyu msichana amelipwa kivipi. Na ndio tuweze kusema
wale ambao perpetrators, wale ambao wanafanya masuala kama haya, ili pia wao waache hii tabia. Ni vizuri sheria ifuatwe. Kwa sababu tena tukisema msichana akidajisiwa tutapeleka ng'ombe 10, si ni wasichana watakuwa na najisiwa. Mtu akiona ako na ng'ombe 200, basi anaweza najisi wasichana hata wasichana 5. Ako na mali ya kutoa. Lakini kama kutakuwa na sheria ambayo inahakikisha kila mtu ako no one is above the law, kila mtu sheria inamwangalia, itahakikisha huu uovu ambao unaendelezwa na jamii, iwe wanasema ni culture, iwe wanasema ni nini, utakoma. Kwa sababu hakuna mwenye atataka kupelekwa jela, kila mtu anataka kukaa free. So nadhani hiyo swala la masla, mimi naona kwa kesi kama hizo zinakuwa kidogo zina upendeleo, ama kidogo kuna yule ambaye anahisi hajatendewa haki. Naam. Ni vizuri vile nimeweza kusikia maoni yenu kulingana na swala hilo la masla. Jambo lingine ambalo ningependa kujua kutoka kwenyu ni kesi za ama ni kwa nini watu wa jamii wanakuwa advised ama wanaambiwa ni vizuri muende mtafute mpatanishi aweze kusuluhisha hii kesi yenu kuliko kwenda kotini na kwenda kufuata kesi kotini ili jaji aweze kutoa uamuzi. Kwa nini watu waamue kuja kufanya mediation ama upatanisho? Kwanza kabisa ningesema mediation si expensive. Yaani si expensive kama kwenda kotini. Ukienda kotini lazima kuna pesa ya lawyer, kuna pesa yako wewe mwenyewe binafsi ya kwenda ku transportation you to and from kotini. Yaani ni a lot, ni expensive. Na labda hata kesi yenyewe mnaenda kupeleka kotini ni kitu nyekundu. Sisi wenyewe kama mediators tunaweza maliza mara moja. So yeah, it's expensive than kwenda kotini. Yeah, ni cheaper, yani ni rahisi, ina gharama kubwa. Exactly, ina gharama kubwa. Na pia time. Kotini kuna kesi mingi sana. There's a lot of case. So unaweza enda leo uambie tena judge wako ameassign another case, rudi wakati mwingine. Tena hivyo like ina take a lot of time before upate your judgment. Lakini ukienda kwa mediator atasikiza, ataangalia pande zote mbili na pia akamna conclusion yenye nyinyi wote wawili mtatoka kama mmetosheka. Hiyo pia ina reduce ile uchuki ndani yetu, ile enmity. Yaani tukifanya hiki kitu kwa uelewano sisi wote, hakuna mtu mwenye atatoka hapo kama hajafeel amedhulumiwa ama atafeel amedhulumiwa ama hajapata haki. So in mediation there's a win-win situation. Every party is well catered for. Okay. Yeah. Valentine, kwa nini tukuje tufanye upatanisho kuliko twende kufuatilia kesi kotini? Maybe jo tumeongea sana. Ile maybe naweza ongeza ni unajua kama sasa wale watu ambao ni wakuchemka ni hasira za haraka. Kama kuna namna ya kumaliza ama ya kuongelelea kitu wakati kiko moto ili kiweze kutulia, kama sasa mahali kama hapa armed conflict itakuwa inapungua. Maana unapata mara nyingi watu wanalipiza kisasi. Unapata huyu amehisi haki haijatendeka, kwa hivyo yeye analipiza kisasi. So nadhani wakati watu wanaketishwa chini na kila mtu anajiongea, kila mtu anaweza kutoa roho yake, anatoa hisia zake na upatanisho unakuja vizuri, then tunamaliza ile venye anasema chuki na uhasama na tunaacha ile kisasi ndani yetu. Ile yenye tunaendeleza ndani yetu, those things zenye zina brew ndani, tunazimaliza kabisa, zinaisha. Na tena pia inafanya sisi tunakuwa tolerant kama community. Tunajua kwamba we can tolerate each other despite our differences. Yani hakuna haja ya tunakuwa wepesi wa kufanya mambo visivyo. Juu kuna watu ambao tunaweza ongea na wao na wakatupatanisha. Ni kweli. Na ninapenda vile umeweza kuelezea vizuri. Kwa nini mmeamua kuangazia wanawake na upatanisho wakati huu? Na ama kwa Kiingereza, why are we talking about the women in mediation processes right now? Ni vile wanawake hawajakuwa wakihusishwa katika masuala ya upatanisho, ni vile ama ni kwa nini tunaongea about wanawake na upatanisho na umuhimu wao kwa upatanisho ni upi? Kwanza kabisa ningesema ni kweli wanawake hawajakuwa wakihusishwa kwa hii mambo ya upatanishi. Lakini sasa kwa hii venye tu tumeangazia hii mada kuanzia mwanzo, tumeona kwamba wanawake ndio wanaathirika sana kwa
kwa hizi kesi zote, like conflict, mizozo zote zenye tuko nazo. So in a way it's putting the perspective of women on how they feel or how they wish to address such conflicts, or how they see that ni kweli wamepatia wanaume wa chance, wameenda wamengangana, wamefanya venye wamefanya, lakini kuna bado hizi vitu zinarudia. Lakini ukipata mwanamke akiingilia pale kati na peane perspective yake ama opinion yake, vitu zinapungua. Na kila mtu usema hata nyumbani bila mama everything is not in order. Kila kitu iko hivi na hivi na hivi na hivi. So we believe that women in us tuko na hiyo calmness, ama tuko na hiyo utu, ama I don't know how to put it, but we have that calm perspective, ama a better way of solving things, or a more in-depth way of coming up with a solution to our problems. Nyagodie, kwa nini tunazungumzia wanawake sana? Ndio tumeanza kuzungumzia maneno ama nafasi ya wanawake katika upatanisho. Kwanza kabisa tufahamu kwamba Isiolo is a patriarchal county. Kwamba wazee ndio kusema tangu jadi hapa. Na kwa hivyo inamaanisha sauti ya mwanamke katika Isiolo County iko chini sana. Bado haijapewa ile amplification ama ile kuinuliwa sana kwamba sauti ya mwanamke inaweza sikika. Mpaka saa hii tuko na jamii ya Wasamburu ambayo mwanamke hizi simama mbele ya wazee aka-address chochote. Bado mpaka saa hii jamii ya Wasamburu kwetu hakuna hata sub chief moja anayetoka pande gani, pande hiyo. Yaani bado tuko na hiyo traditions za kufanya kina mama bado hawajaweza kupata sauti kwa community zetu. So unapata hata katika ulingo wa siasa, governance, kina mama hawana sauti. Na hata si Isiolo tu, angalia Kenya mzima. Tumeshindwa kupitisha the 2/3 kwa sababu bado unapata kina mama hawajaweza kupigiwa kura na nchi mzima ili tufikishe 2/3. Bado tunangangana. Wakati tunaongea appointments bado tunasema tafadhali patie kina mama nafasi. Yaani tunaomba tu. Yet kina mama ndio wengi zaidi. So inatuambia Kenya, not even just Isiolo, Kenya is more patriarchal than most countries. Yaani bado wazee ndio wanasema katika jamii zetu. So unapata hata wakati tunasema kina mama wapatiwe nafasi kwa Council of Elders, ndio wanapewa nafasi. Lakini hawapewi nafasi, tunasema the main table hapana. Kuna ile meza ambayo wamama wanakaa, kuna mahali nyuma ya tent kina mama wanakaa. Lakini pale ambao wazee kabisa wenyewe wanaketi, kina mama bado hawajapata nafasi. Na kama kuna wale wanapata nafasi, hawana usemi, ni kunyamaza na kusikiza. Usemi wao utakuja baadaye. So unapata bado, especially sasa tukirudi kwetu sisi, bado hatuna usemi ndani ya kaunti yetu. So unapata sisi tuko nyuma sana katika masuala ya decision making tables. Sasa ndio unapata whenever there is conflict, kina mama wanaachwa nyuma. Wazee ndio wanakaa, wanajadiliana, sauti ya mama haiko. Wakati tunaongea kuhusu conflict, peace building na conflict resolution, unapata wale ambao wanaathirika sana, ambao ni kina mama na watoto, hawana usemi. Sasa ndio tunasema we need to amplify the gender lens. Tunataka pia sisi tuweze kuiangalia na darubini ya kina mama. Jicho la mama linaona nini? Maana jicho la mwanaume limeona sana na limesema lile linaona. Sasa jicho la mama nalo liweze kuona, liseme ndio wewe umeona hii, wewe hukuona hii kidogo. Unajua tunasema mwanaume anaona yale makubwa, lakini mama anaona yale madogo ambayo yanaleta conflict. Na wakati tunaongea kuhusu kusuluhisha conflict, yale madogo ndio huleta makubwa. Yaani madhara madogo ndio huleta madhara makubwa zaidi. Na haya madogo ndio mama anaona. Maana mzee anaona yale makubwa. Sasa ndio maana nadhani sasa tukiongelelea mediation process, ndio maana ni muhimu sana. Sasa tukileta jicho la mzee, jicho la mama, inakuwa whole. Yaani tunaweza kuleta aspect zote kwa pamoja bila kuacha yoyote nje. Unajua sasa hivi tunaongea kuhusu inclusivity in everything. So wakati tunaongea about inclusivity in peace building, inclusivity in governance, then inamaanisha tutaweza kuleta hata suluhu ambazo zitadumu. Maanake hakuna yule ambaye atasema maoni yake hayakutiliwa maanani. So nadhani wakati sasa tunaangalia in that lens, then hata maneno tunaongeanga maneno ya gender equality, gender parity, gender mainstreaming, yote inakuwa pale. Hakuna lolote ambalo
linaachwa nje. Ningependa kupata maoni yenu ya ni vipi mnaona hapo hivyo mbele, vile tumeshaanza sasa na nafasi za wanawake katika upatanishi. Mnaona kama jamii iko tayari kukubali wanawake kama wapatanishi, na ni vipi ama ni maendeleo gani inaweza kuja kutokana na jambo hili? Ni matarajio yetu ni kwamba kwa sasa hivi tushapata wanawake wenye wamekuwa trained courtesy of Peacelink, asanti. Na ni tofauti, ni wanawake tofauti na ni among our sub counties katika Isiolo. Sub counties zetu 3 tuko na wanawake karibu 70 wenye wametrainiwa on mediation. So matarajio yetu ni kwamba hao wanawake wenye washakuwa trained wapewe kiti kwenye hizo meza, hizo meza kubwa kubwa hizo, no more back tent, hakuna katana nyuma ya hema. Sasa hizi wapatiwe kiti hapo mbele ndio waweze kupeana the scope, hiyo darubini yetu sasa kama wanawake kwa kusuluhisha hizi mambo zote, hizi mizozo zote yenye tuko nazo. So mimi ya kwanza ni kusema matarajio yetu ni kwamba tukue included in the decision making tables. Niseme through Peacelink wanawake waliweza kuwekwa kwa sub county committee ya peace. Ile peace committee zile za zamani. Kwa hivyo hii safari haijaanza leo. Wamama pia, kuna wamama wamekuwa trained tangu zamani. Especially tunaweza ongea kuhusu the Samburu chair. Joyce Nairesi alitrainiwa through Peacelink. Kuna watu wamama kama Garissa Kisumu walitrainiwa through Peacelink. Yaani kuna wamama ambao wamekuwa vigogo katika masuala ya amani ambao walitrainiwa through Peacelink, na ni miaka ya jadi. Maana Peacelink imefanya kazi ya amani tangu miaka ya 2013 huko nyuma. So sai matarajio yangu nikiangalia ni kwamba hata sasa wakati tunaangalia maneno ya mfumo mpya wa serikali ama tunaita ugatuzi. Na hapa ugatuzi tunajua wako na bajeti ya maneno ya peace, na pia tumesahau sana ofisi ya national government ya county commission. Manake hao ndio wako na kazi kubwa ya masuala ya amani. So mimi kwangu nikiangalia na darubini naona wako na, sisi kama kina mama tumejituma, na kujituma kwetu ni mwanzo kwamba tumekuwa trained. Kwa hivyo tuko competent, tuko up to the task. Yaani hawezi sema kwamba hatuna ujuzi tuko nao. Kwa hivyo matarajio yangu ndio nasema ni makubwa. Kwa sababu natarajia ofisi ya county commissioner itafanya kazi na kina mama wakitumia ofisi ya Peacelink. Maana hao ndio wanajua wale kina mama wametrainiwa. Ofisi ya county government natarajia gavana wetu Abdi Kayole ama ito Abdi Guyo atakuwa pia anaangalia kina mama ambao wametrainiwa kwa masuala ya amani, na kuhakikisha kwa doketi yake ya amani anahakikisha wakati wako na vikao vya amani wamama wako ndani hizo vikao, kwa sababu tayari kuna wamama wamekuwa trained katika masuala ya amani. Na pia tunatarajia katika serikali hii ambayo iko, tunatarajia kupata kina mama katika hizo meza tunasema decision making tables. Tunatarajia kama ni chief officers ambao wako karibu kutangazwa, tunatarajia kusikia kina mama wako kipaumbele. Kama ni nafasi za directors na nafasi zile zinakuja, tunatarajia kusikia kina mama wamepata their fair share. Na pia mimi in fact mpaka sasa hivi huwa nangojea kusikia kina mama ambao wamewekwa kama advisors na nafasi zingine, manake bado hizo nafasi ziko. So mimi nadhani kitengo cha wamama wapatanishi kwanza katika Isiolo County, nafasi yetu ni kubwa tena sana, kwa sababu bado tuko nyuma kwa masuala mengi sana, si maendeleo, si economic empowerment, bado tuko nyuma. So natarajia kwa especially kwa mizozo, kwa maendeleo, kila kitengo kina mama watawekwa mahali. That is why matarajio yangu ni makubwa. Ni vizuri na ninapenda, ni vizuri tuanze kujifunza kuwa na matarajio makubwa, si ndio? Kwa sababu tunaona kweli pale kazi imeweza kufanywa, watu wameweza kufundishwa, watu wengine wameweza kusoma, na pia kwa uwezo wao wamekuwa wakichangia kwa vile wanavyoweza katika jamii kuweza kuleta upatanishi. Na ni kweli kina mama kutoka zamani wamekuwa wale agents of change, ama wale watu ambao wanataka kuona mabadiliko katika jamii, na mabadiliko mazuri ambayo kila mtu anaweza kuishi na kila mtu kwa amani. Na vile tumeweza kuzungumzia ama pia vile tunaviona katika mji wetu na pia miji ambayo inaweza kutuzunguka, ni wale ambao wanaumia sana
na mambo ya vita ni kina mama na watoto. Na sasa ni wakati wetu kuweza kuchukua nafasi na kujiweka katika huo ulingo wa kuweza kuleta amani katika Isiolo. Na labda kabla hujamaliza, kuna jambo moja nilisahau kusema. Kwamba mama kama mama, yeye ni mediator wa kuzaliwa. Manake wale watoto ambao yeye mwenyewe anawazaa pale nyumbani, wakati wote wa mizozo pale nyumbani, mama ndiye mpatanishi. Mama ndiye anajua mtoto mkubwa, mtoto mdogo, yeye ndiye anawaleta pamoja, anasikiza kesi zao na anaweza kutatua pale tu nyumbani mizozo. Hata wakati wa conflict hata za kinyumbani, wakati mwingine unasikia kina mama ndio wanaketi chini na kusema hapana, au wazee wetu wamezidi, au peke yao ndio wanaketi chini na kujaribu kuleta suluhisho. So kando hata na kutrainiwa kwa kina mama, kando hata na wale trained pale nyumbani, pale tukirudi kwa community, kina mama wako na nafasi kubwa sana katika kumediate. Hata internally, zile tu za ndani. Kina mama wako nafasi mzuri sana. Mungu mwenyewe aliwapatia platform ya mediation. Naam. Ningependa sana kuwashukuru kwa kuweza kukuja katika Isiolo County News na kuweza kutuelezea kuhusu kikundi chenu cha 1325 Indigenous Women Group in Isiolo na zile kazi ambazo mnaweza kufanya, na pia your role ama nafasi yenu katika kuleta upatanishi na kuweza kufunza kina mama wengine maneno na umuhimu ya upatanishi katika jamii yetu. Asante. Asante pia. Asante kwa kuja. Asante. Shukuru sana wageni wetu kwenye studio leo, Diram Haji na Valentine Nyagodhi. Thank you. Tumefurahi sana kuweza kuwa na nyinyi leo, na kwa vile mmeweza kuangazia kinagaubaga hili jambo la wanawake na upatanisho. Asanteni na karibuni tena. Asante sana. Pia ningependa kutoa shukrani kwa wafadhili wetu wa leo, Isiolo Peace Link na National Cohesion and Integration Commission, kwa kuweza kutupa nafasi hii ya kuweza kuangazia nafasi za kina mama katika upatanisho katika jamii yetu ya Isiolo na miji ambayo inaweza kutuzunguka.